quantum mechanics, such as Decio from Brazil, Olympia from Argentina, Carl from Spain, and of course, Elias from Mexico. So we are very happy about that. But we are also happy about having these young philosophers of science presenting their work in the following days. The workshop will have 4 sessions. One is today, the next one is tomorrow, and the next ones are next weekend, so Friday and Saturday at the same times. So thank you very much, everybody, for being here. Decio, we are very happy to have you as the first speaker. And of course, Decio is from Santa Catarina, from the Federal University of Santa Catarina in Brazil. And he will have around 30 to 35 minutes to speak. Do you want me to tell you you are in the 30 minutes? Mm-hmm. Okay, please. Thank you very much. And let's enjoy Decio's talk. Thank you, Decio. Ok, thank you, Maria. Como eu combinei com a Maria, eu vou falar em português, ou num misto em português e talvez um pouco de espanhol todo errado, mas eu creio que vocês poderão me entender, e as transparências estão em inglês. O assunto dessa fala é um tema que ao qual eu tenho me dedicado há muito tempo. A maioria de vocês já me ouviu falar sobre isso, de maneira que eu trouxe aqui algumas ideias principais apenas, simplesmente para cumprir o desejo de apresentar, tornar conhecida a abordagem que nós defendemos da mecânica quântica. E quiserem fazer perguntas, no final nós teremos tempo, obviamente, então eu vou apresentar apenas aspectos gerais dessa ideia. Aqueles que já conhecem, me perdoam. Então, vejam bem, qual é o problema? O problema é... Como é que eu mudo isso aqui? Ué. Agora eu quero... sim. Veja bem, a ideia geral é sobre a identidade e individualidade de entidades físicas, supondo que se possa falar delas e que elas existam. Agora, é necessário qualificar os termos que nós usamos. Identidade, no meu ponto de vista, é uma noção metafísica. É aquilo que um objeto tem que torna esse objeto um indivíduo, algo diferente de qualquer outro indivíduo. É uma noção metafísica e nós vamos ver por que isso. Então, essa é a ideia. Aquilo que alguma coisa tem que torna esta coisa uma única coisa em vários contextos. Segundo item, tudo que nós podemos fazer no entanto, como nós vamos ver, essa identidade metafísica não pode ser definida. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer é permanecer com a identidade que podemos definir dentro de arcabouços lógico-matemáticos. E a isso eu vou chamar aqui identidade lógica, ou às vezes simplesmente identidade, para me referir àquilo que nós podemos definir. O que é um indivíduo? Você veja, a identidade é aquilo que torna um objeto um indivíduo. Mas o que seria um indivíduo? É difícil de você qualificar essas coisas. Mas o indivíduo é uma unidade, a one, alguma coisa que pode ser discernida em diferentes contextos. Eu dei um exemplo aqui que certamente ninguém vai esquecer, Donald Trump. Você vai reconhecê-lo em qualquer lugar daqui para frente e nunca mais vai esquecer dele, infelizmente. Mas ele é exatamente o que nós podemos chamar de indivíduo, e ele possui essa misteriosa identidade metafísica. É claro que essa identidade ela também serve para propriedades, e aqui eu estou particularmente querendo chamar a atenção da Olímpia, que é um projeto nosso de trabalhar com identificação e indiscernibilidade de propriedades. Mas em contextos extensionais, vale a seguinte regra: duas propriedades P e Q são o que nós chamamos de iguais, somente se elas concordam em todos os seus argumentos, na mesma ordem, evidentemente. Quer dizer, nós dizemos que elas têm a mesma extensão. E se nós queremos flexibilizar isso, então talvez tenhamos, Olímpia, que partir para uma teoria intencional de propriedades, uma espécie de teoria de tipos, uma coisa assim. Mas isso não importa no momento. O fato é que existe um teorema, o fato técnico que eu menciono no item 5. Todos os objetos definidos na matemática clássica, e vamos entender matemática clássica, aquilo que pode ser feito numa teoria estándar de conjuntos, por exemplo, nas lógicas de ordem superior clássicas, são indivíduos precisamente no senso mencionado. Quer dizer, eles são uma unidade e podem sempre ser discernidos de qualquer outro indivíduo. Se você tem dois, eles são diferentes.
Não dá para dizer, na matemática clássica, que duas coisas são absolutamente indiscerníveis. Você pode fazer de conta que existe um conceito de indiscernibilidade por meio de congruências, relações de equivalências, os chamados indiscerníveis de Ramsey, que você usa em teoria de modelos, mas essas coisas são modos de dizer. Eles são indivíduos na acepção que eu mencionei atrás. Quer dizer, eles podem ser sempre discerníveis. Isso é um teorema da lógica clássica. E a demonstração disso é simples. Basta definir uma propriedade, que eu estou colocando aqui, I de A de X, que X tem a propriedade de A, se somente Cx pertence ao conjunto unitário de A. Dado um A qualquer, você pode sempre formar o seu conjunto unitário, e o único elemento que pertence a esse conjunto é o A mesmo. Então, todo mundo tem, somente o A tem essa propriedade. E assim, um dos princípios célebres da lógica clássica, que é chamado princípio da identidade dos indiscerníveis, se aplica, e o A, somente o A tem essa propriedade, ele é diferente de qualquer outra coisa. Então, isso é o que a nossa matemática usual diz. Agora, veja bem, o que acontece com a física? A física trata também de coisas, quer dizer, eu gosto muito de uma frase de uma filósofa, uma física de Princeton, chamada Sunny Aoyong, num livro muito bom dela, que chama-se How is Quantum Field Theory Possible? Quem não conhece, deveria dar uma olhada. É o melhor livro de filosofia da física que eu conheci nos tempos atrás. E ela diz o seguinte: Physical theories are about things. As teorias físicas são acerca de coisas. E eu concordo com isso. Nós estamos tratando de alguma coisa. E a física clássica trata daquilo que os físicos podem chamar de objetos físicos. E como são esses objetos físicos? Bom, aqui eu tenho pouco tempo, então eu vou dizer que eles obedecem àquilo que nós chamamos de estatística de Maxwell-Boltzmann. Você veja, eu tenho aqui duas situações possíveis, que eu chamei de A e B grandes, e as situações possíveis são as seguintes: os sistemas físicos A e B estão ambos em A, os sistemas estão ambos em B, o Azinho está no A e o Bzinho está no B grande, o B pequenininho está no A e o A. E esses dois estados de baixo aqui são considerados como estados distintos, apesar de A e B poderem ter todas as mesmas propriedades, por exemplo, serem elétrons. Agora, se você distingue esses dois estados, tem que haver alguma coisa para além das propriedades que permite essa distinção de estados. Então, é isso que a física assume. Ela assume uma espécie de o que os filósofos da física chamam de uma transcendental individuality, alguma coisa que transcende os atributos. Já vou comentar mais sobre isso. O importante é que os objetos clássicos, vamos chamar assim, podem ser nomeados, rotulados, identificados, distinguidos de qualquer outro, por exemplo, por suas trajetórias. Eles são compatíveis com aquilo que nós fazemos em matemática e lógica estándar. Claro, a lógica tradicional, a matemática estándar e a física clássica foram moldadas com a nossa visão do mundo que está à nossa volta, aparentemente composta de indivíduos. A mecânica quântica é que vai mudar isso. Então, vamos à frente. Onde é que eu mudo isso aqui agora? Meu Deus. Aqui. O que acontece com os objetos quânticos? Existem várias maneiras de interpretar isso. Aqui eu prefiro mais ver os objetos como não indivíduos na acepção acima. Eu não vou discutir aqui, por falta de tempo, a mecânica bohmiana, que tem uma ontologia parecida com a ontologia clássica. Mas eu vou deixar de lado. Mas, no usual maneira de você falar, você tem ou bósons ou férmions. Os bósons obedecem à chamada Maxwell-Boltzmann Statistics. E funciona mais ou menos assim. Eu tenho duas situações A e B, e eu posso ter os dois caras no A, ou os dois no B, ou um no A e um no B, sem que eu possa saber qual é. Quer dizer, eu não tenho individualidade aqui. Se qualquer permutação desses dois conduz ao mesmo estado. Então, eles não têm a característica de serem indivíduos de uma maneira muito forte. E, obviamente, se a estatística for Fermi-Dirac para férmions, eu só tenho aqui de baixo, porque, segundo o princípio de exclusão de Pauli, dois férmions não podem ocupar o mesmo estado. Todas essas coisas são equiprováveis. Então, essa é a maneira de você representar. Eu não gosto de representar essas coisas com bolinhas, porque dão uma imagem errada do que seja um objeto quântico. Essa história de desenhar, às vezes, atrapalha. Então, eu prefiro falar em cardinalidades. Quer dizer, eu tenho dois numa situação, nada na outra situação, uma aqui e outra lá, etc.
sem bolinhas ou qualquer coisa que faça aparecer um objeto clássico. Eu prefiro falar assim, eu tenho situações A e B, aqui eu tenho 2, não tenho nada no B. Aqui eu tenho nada no A e tenho 2 no B, ou tenho 1 em cada um. Se fala em cardinalidades. E isso reflete aquilo que nós temos na realidade, porque o que nós temos em ciência é algo parecido com isso. Nós não temos pequenas bolinhas. O que nós temos são aquilo que eu enfatizei aqui, espécies, formas e cardinalidades. É com isso que nós temos que tratar. Certas quantidades de objetos de um certo tipo. Vamos chamar de objeto isso que a gente não sabe muito bem o que é. Mas é com isso que nós temos que lidar. Tá? Então, essa é a ideia. E essas coisas não podem, na minha opinião, ser vistas como indivíduos na acepção que eu mencionei assim. Então, o que acontece? No entanto, a gente tende a dizer, mas por que um objeto poderia ser visto como um indivíduo? Então, existem, a literatura filosófica procura aquilo que chamam de princípios de individualidade. As principais caem em 2 grandes grupos. As teorias de substratum, que variam para Heissites, Cisnes e outras coisas, que seriam algo que jaz além das propriedades dos indivíduos. Mais ou menos aquilo que eu falei dos objetos da física clássica. Eles têm as mesmas propriedades, mas se você fizer uma permutação, você muda de estado. Então, tem alguma coisa a mais. E, curiosamente, o John Locke, no livro célebre dele, fala que é alguma coisa que ele não sabe o que é. É muito bacana isso. É algo que eu não sei o que é. Mas que lazai, lazai. E as teorias de pacotes de propriedade caracterizariam o indivíduo não por substrato, mas por uma ou por um conjunto de propriedades que individualizam o indivíduo. E aqui surge um problema, que eu vou mencionar abaixo. A primeira teoria, a teoria de substrato, evidentemente, coloca a metafísica num patamar quase que impossível de ser tratado. O que seria aquilo que eu não sei o que é? A gente pode indagar isso, e já que eu não posso descrever isso por propriedades, ficaria uma coisa, supõe que existe, sem qualquer argumentação. Isso já parece teologia, não parece mais filosofia. E a segunda padece do problema de enfrentar o princípio de Leibniz. Quer dizer, por que indivíduos distintos não poderiam ter as mesmas propriedades? A propósito, é exatamente a crítica que Frank Ramsey fez à definição dos princípios matemática de Whitehead e Russell, que a gente chama de lei de Leibniz, que identifica a identidade, 2 coisas sendo a mesma coisa, aquela identidade metafísica, com o partilhamento de todas as propriedades. E isso é indistinguibilidade. A identificação dessas coisas, se é indistinguibilidade ou indiscernibilidade, quer significar a identidade metafísica, faz com que não possa haver indistinguibilidade, obviamente. Ela reduz a identidade supostamente metafísica ou aquilo que nós queremos definir. Bom, então são essas maneiras usuais de se tratar o assunto, e as maneiras de se contornar essas objeções são as seguintes. Vamos ver. O que acontece com os objetos quânticos? Eles são diferentes desses, na minha acepção. Eles não podem ser indivíduos naquele sentido lá. Eu peguei aqui uma coisa da química. A combustão do metano. Você tem uma molécula de metano com 2 moléculas de dióxido de oxigênio, dando uma molécula de dióxido como é que chama isso aqui? Sei lá. E 2 moléculas d'água. E agora, veja bem, aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. E esses 4 átomos de oxigênio vão se separar aqui, né, em 2 nesta molécula e 2 em cada molécula d'água. Se pergunta, desses 4, quais vão para qual lugar? Não tem como dizer isso, e isso não faz o mínimo sentido. Tá? Não faz sentido se indagar quais dos átomos. Isso o John Dalton já observou isso em 1808, que não pode haver diferenças entre 2 átomos de hidrogênio ou de oxigênio, ou seja lá do que for, senão a química não vai funcionar. Tá? É indiferente. Então, eles não podem ser indivíduos naquela acepção do Donald Trump. Se o Donald Trump sai da sala, você fica lá um pouco e depois volta, você tende a dizer que é o mesmo indivíduo que entrou de novo na sala e que é a mesma coisa. Aqui não. Aqui o exemplo abaixo talvez seja mais contundente. Ionização. Se tem um átomo neutro de hélio, você fornece um certo monte de energia, escapa um elétron, obtém um íon positivo.
aí depois você reabsorve um elétron e obtém um átomo de hélio e um nêutron novamente. Qual é a diferença entre esses dois hélios ou entre esses elétrons? Nenhuma. Não pode haver diferenças. Então, não é como o Donald Trump. Ainda que eu faça a observação que David Hume disse que se o Donald Trump sai da sala e depois entra de novo, você não pode provar que é o mesmo Donald Trump. Isso é mais ou menos óbvio. É uma questão de hábito, ele fala. É uma questão de convenção, você assumir que é o mesmo cara. Mas vamos deixar isso para lá. O fato é que isso não acontece com elétrons. O elétron aqui que é eliminado e o elétron que é absorvido são elétrons. E é isso que nós temos que levar em consideração. Um indivíduo de uma certa espécie. Só. É com isso que nós trabalhamos. Então, na minha acepção, eu não tenho indivíduos. É o exemplo que eu dei aqui. Se o Donald Trump deixa a sala e depois entra de novo, nós tendemos a dizer que é o mesmo indivíduo nas duas situações. É uma tendência que nós temos e se conforma com a nossa metafísica preferida. Agora, esta hipótese entra em confronto direto com a lógica estándar e a matemática padrão, que eu chamo de CLN. Nessa matemática, nós podemos onde fazer de conta, encontrar um modo de fantasiar a não individualidade. Quer dizer, que os indivíduos são como átomos de carbono ou de hidrogênio. Como que nós fazemos isso? Adotamos pressupostos como invariância por automorfismos, pertencendo à mesma classe de equivalência, de uma relação de equivalência, congruências e coisas desse tipo. Tudo dentro do escopo clássico, mas ainda assim fazendo truques matemáticos. Eu estou sendo meio rápido porque eu tenho pouco tempo ainda, depois nós vamos falar mais. Mas veja bem, outra situação que você pode dizer, não, mas não é assim, porque eu posso ter duas partículas exatamente similares localizadas em pontos distintos do espaço e do tempo. E eles são coisas diferentes. Eu concordo. Eu concordo porque a mecânica quântica, por exemplo, ela usa espaço e tempo newtonianos, absolutos. O que é como é que você trata matematicamente esse espaço-tempo? É uma variedade que é localmente isomorfa ao R4 e tal. Tem uma tecnicidade sobre isso, mas na realidade essa mecânica, esse espaço principalmente da física, mesmo da mecânica quântica, faz com que você possa legitimamente concluir isso. Se você tem localizados dois caras em posições diferentes, eles são diferentes. Por quê? Suponha que A e B estejam aqui. Acontece que o espaço da mecânica clássica, da mecânica usual, mesmo da mecânica quântica ortodoxa, não relativista, é aquilo que os topólogos chamam de T2, ou Hausdorff. Significa o que é isso? Dados A e B, você sempre pode encontrar bolas abertas, centradas em A e centradas em B, que são disjuntas. Sempre dá para fazer isso, quer dizer, nada aqui no meio. E dá para fazer isso sempre. E como extensionalmente uma propriedade significa um conjunto, quer dizer, os objetos que têm a propriedade são aqueles que pertencem à extensão, ao conjunto que é a extensão da propriedade. Então, A tem uma propriedade que é pertencer a essa bola que o B não tem, e reciprocamente eles são diferentes. Quer dizer, quaisquer duas coisas na matemática padrão são diferentes. A lei de Leibniz se aplica perfeitamente. Então, tem um conflito aí. Por quê? Porque na mecânica quântica parece que não é assim. Na mecânica quântica, você não pode confinar um objeto quântico a um certo intervalo. Não dá para fazer isso. Apesar do pessoal dizer na literatura, e dá até prêmio Nobel para Hans Delmelt, para Arouche, para Weineland e tal, que eles prenderam objetos quânticos, eu tenho minhas certas dúvidas em relação a isso. Porque não existem postos potenciais infinitos que o objeto quântico fique perfeitamente confinado lá dentro. Não é possível isso. O formalismo não permite. Não há postos potenciais infinitos para confinar as partículas. As suas funções de onda sempre vão, em alguma, pelo menos... Bom, é a teoria que diz isso. Elas vão se superpor. Então, vai haver aquela história, como eu começo aqui embaixo. É o caso de montanhas vizinhas. Onde termina uma e começa a outra, não dá para dizer. Sempre você vai ter um problema com relação a isso. Tá? E se você for para as teorias relativistas, de mecânica quântica relativista, os caras de mesma espécie, elétrons, por exemplo, são sempre excitações do mesmo campo quântico. Então, eles estão no mesmo campo quântico. Então, essa história de você poder isolar uma partícula, eu vejo isso com um pouco de suspeição. Isso é mais ou menos uma maneira de dizer. É algo que você faz no laboratório, mas, a rigor, não é compatível com a matemática que você usa.
Então, para mim, a topologia do espaço quântico deveria não ser Hausdorff. Agora, isso requer uma nova matemática, uma nova topologia e talvez uma nova lógica. Isso é uma coisa que eu estou me preocupando bastante nos últimos tempos, estudar isso e saber o que seria essa topologia não Hausdorff. Tá? Então, veja, o problema é que nós necessitamos de uma nova matemática e uma nova lógica, possivelmente, para poder falar dessas coisas. E será que nós temos essa matemática que permitisse falar de objetos absolutamente indiscerníveis, sem que eles resultem em ser iguais, que viesse aqui, certamente, deixa eu voltar um pouquinho, quebrar a lei de Leibniz, onde essa igualdade, que essa equivalência, não violasse, quer dizer, onde a identidade e a indiscernibilidade fossem conceitos diferentes, onde eu pudesse ter indiscernibilidade sem que isso implicasse a identidade? Existe isso? E a resposta é afirmativa. Existe uma matemática que tem sido desenvolvida aí há bastante tempo e está sendo aperfeiçoada cada vez mais, e ela se chama, eu tenho só mais um slide, teoria de quase conjuntos. E também outras lógicas de ordem superior. Nessa teoria, o que vale é a noção de distinguibilidade. Você tem uma noção primitiva de distinguibilidade e não tem identidade como primitiva. Tá? Então, coisas podem ser indistinguíveis ou indiscerníveis. E tem alguns postulados que fazem de conta que é uma relação de equivalência, reflexiva, simétrica, transitiva. Só que não vale a substitutividade. O que é a substitutividade? Se dois termos são indiscerníveis, e tudo que vale para uma fórmula onde você tem um deles, implica, a fórmula vale também para o outro. Então, eles são substituíveis, sempre salva veritate. Aqui não vale isso. Por quê? Porque se nós postulássemos para a indistinguibilidade que ela é reflexiva, simétrica, transitiva e substitutiva, isso daria identidade clássica, que é o que a gente não quer. Então, elimina esta regra, mantém só a relação de equivalência e a indiscernibilidade, a substitutividade vai sair de outro jeito dentro da teoria depois. Então, você tem essa relação. E essa relação, ela se aplica a todos os objetos do universo dos quase conjuntos. E lá dentro você pode definir uma identidade, tá? Que desempenha o papel da identidade usual, tem todas as propriedades da identidade usual, mas que não se aplica para certos tipos de objetos que intencionalmente vão representar os objetos quânticos. Então, para os objetos quânticos, a identidade usual não vale. Eles podem, no máximo, ser indiscerníveis, mas não podem ser idênticos. Tá? E isso, então, tem que separar esses dois conceitos. Então, você pode formar coleções, os quase conjuntos desses objetos, misturando tudo, mas vamos pensar naqueles onde eles são todos indiscerníveis entre si, e essas coleções podem ter um cardinal. Isso é interessante, porque você quer contar quantos átomos de oxigênio você tem, sem individualizá-los. Então, contar, o que é contar? Na matemática clássica, você pode contar 5 elementos, como? Fazendo uma bijeção do conjunto dos meus dedos num ordinal 5, ordinal de von Neumann, que é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4. Então, você associa o 0 ao polegar, o 1 ao indicador, e etc. Mas, para fazer isso, você tem que discernir entre os dedos. Eles têm que ser indivíduos, senão você não define função. Agora, para objetos quânticos, você tem simplesmente 5, você não sabe qual é qual. Então, como definir uma função? Classicamente não dá. Então, mas nós queremos fazer isso. Queremos atribuir um cardinal. E nós podemos. A teoria permite atribuir um cardinal sem ordenar os elementos. Há um cardinal, mas não há um ordinal associado. Então, você constrói a teoria com isso. E o interessante é que dá para reproduzir a mecânica quântica aí dentro. E hipóteses fortes da mecânica quântica, como o postulado da indistinguibilidade, não precisam ser postulados. O que diz esse postulado? Diz o seguinte: se você tiver o valor da medida de um observável para um sistema num certo estado, esse valor esperado é o mesmo antes ou depois de uma permutação dos indivíduos. Isso é um postulado célebre da mecânica quântica e é absolutamente necessário. Se você usar essa teoria matemática que eu estou mencionando, você não precisa disso. Porque, naturalmente, essa permutação não vai fazer efeito nenhum, porque não tem identidade. Então, a gente evita, trocando de matemática, um dos mais fortes postulados que a mecânica quântica tem. E enfatiza o papel
preponderante da indiscernibilidade, que é, na minha opinião, um conceito-chave tão importante como superposição e emaranhamento, ainda que pouco considerado na literatura filosófica. Isso deveria ser mais ainda enfatizado, o papel importantíssimo da indiscernibilidade. Então, a noção de indistinguibilidade, como eu coloco aqui, desempenha um papel fundamental, a fundamental role. É central isso. E claro que nessa teoria, então, como eu mencionei, as entidades lógicas, elas valem apenas para certas, a identidade lógica clássica vale apenas para certas entidades. Claro, porque eu não sou bobo, né? Eu não quero perder a matemática usual. Eu quero poder falar, por exemplo, espaço de Hilbert, equação diferencial de Schrödinger, eu quero matemática usual. Então, eu não quero perder isso. Então, a gente mantém um núcleo da teoria onde toda a matemática clássica pode ser reproduzida. E ali você faz o que você quer. Só que você tem a outra parte, que é a parte misteriosa. Qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte. Quando você obtém uma axiomatização dessa, você pode falar nos sistemas quânticos, o que as formulações padrão, por exemplo, via Hilbert Spaces, não falam. São poucas as formulações que dizem o seguinte: você tem um sistema quântico. Na verdade, você não tem. Os sistemas quânticos aparecem na interpretação. O formalismo fala de estados e de observáveis. Você tem o estado de um sistema dado por um ray, um espaço de dimensão 1 num espaço de Hilbert. Os vetores desse espaço denotam o mesmo estado do sistema quântico, de um suposto sistema quântico, que não entra no formalismo. Ele vai entrar depois. Na nossa formulação aqui, não. Os sistemas quânticos fazem parte da brincadeira. Você sabe do que está falando. Você está carregando uma ontologia junto. E carregando uma ontologia de não indivíduos. E isso que me parece interessante. Tá? Então, o terceiro ponto é que a identidade clássica vale para certos objetos que eu chamo de clássicos, mas não vale para aquilo que se pretende sejam as entidades quânticas, que podem, no máximo, ser indiscerníveis. E assim, a identidade e a indiscernibilidade não são equivalentes. São conceitos que são separados e, consequentemente, a lei de Leibniz não vale em geral. Quer dizer, se você tiver, evidentemente, mais interesses, tem uma série de artigos. Eu acabei de mandar para a Maria o último artigo que nós fizemos, que vai sair num handbook sobre interpretações da mecânica quântica, e chama-se a interpretação dos não indivíduos. Então, ela está com o artigo, se vocês quiserem, vocês podem me pedir, ou ela pode divulgar no site, como ela quiser, e eu vou colocar depois lá no Philosophy of Science, no site, e no Archives também. Tá? Então, o que eu tinha que falar é isso. Foi meio rápido, mas eu lamento e não tem como ser diferente. Quiserem fazer perguntas? Foi muito rápido, Maria? I think Maria is having some issues with her connection. Talking in English just for Portuguese speakers, Spanish speakers. So no, you can speak in English. Great. So I mean, but I can moderate while she fixes these issues. So. Pero Moisés, há pessoas que estão tentando falar em inglês? Sorry? Are there some people who doesn't speak Portuguese? Oh, right. Sí, podemos hablar en cualquier idioma, español, portugués, ruso, então. Cruz, you had a question? No? Sorry, I thought there was a question if the question asked was if people didn't speak Portuguese or Spanish, and so I just raised my hand to say I don't. That's all. All right. Yeah. Yeah. Sorry about that. No problem. I don't speak Portuguese. Did you understand the talk? No, just the slides. Oh, sorry. Yeah. That's all right. Maybe I ask a question and get more please. Are we starting the Yes, please go ahead. Okay, so
I just want to ask why we need the new logic. I mean, I think it's nice to develop a logic that doesn't have the same assumptions as classical logic has, but do quantum physicists really need it? Or is it just for philosophers who want to talk about identity of particles? Yeah, quite a good question. This is really a problem, because physicists in general tend, according to me at least, tend to be more instrumentalists. They do not fear about philosophy and logic, and some of them also say that it is not important. This is some kind of things designated to philosophers who do not do strong things and so on. I don't believe that. I think that philosophy is quite important, and in particular, the philosophy of quantum mechanics is essential. And okay, yeah, the use of logic, of different alternative logics, is not a commandment. It's just a way to use artifices to make things clear. For instance, I suppose that when you start a new theory, you start with a metaphysics. Classical logic, even classical logic, standard mathematics, and even classical physics presupposes a kind of metaphysics which is based on our intuitive approach to individuals of our surroundings. We see things as individuals, perhaps because our temperature here is cold and so on, I don't know why. But we tend to see them as distinct from each other, and we tend to postulate things about them. For instance, Leibniz' idea that there are no two exactly similar things. Always there will be, we will define a difference. But to use logic is then an speculative aspect. Speculative aspect in order to express a metaphysics. I think it's more fair to quantum physics if you leave, for instance, Bohmian theory, because I need to confess that I don't believe in Bohmian mechanics and also many words interpretation. I prefer the more standard ones. So I think in quantum mechanics is comprised with no individuals in this sense. And to use standard mathematics, you clash the metaphysics, because standard mathematics entails that the objects you are dealing with are individuals, necessarily. Because it's a theorem of the standard mathematics that every object can be discerned, if not in the structure you are considering, but you can always enlarge a structure to a rigid one. That is a structure which has just one automorphism, the identity function. And the set theoretic universe is rigid. Then everything inside this universe that is in standard mathematics is an individual precisely in this sense. If you wish that quantum objects can be seen as non-individuals, then of course, a try is to use an alternative logic and look for the results. And I confess to you that we have obtained some interesting results by using such an approach. One of them I haven't mentioned it. It's not necessary to postulate strong things like the indistinguishability postulate. Another one is if you consider properties as being indistinguishable in every experiment you do. If you repeat the experiment, you tend to say that you are measuring the same property twice. This is, you can dispute that. In reality, the situation of the laboratory and so on have changed. So it will be better to say that the experiments you do are indistinguishable from one another. And if you use such a device to postulate that the properties are indistinguishable, you can avoid certain things. One of them is the surprise, the Cauchy-Specker theorem. It does not arise anymore because it presupposes the identification of the properties and the identification of the individuals. It's an interesting result. And then there are lots of other things you can mention, supposing that. And then I think that we are complicating our mathematics a little bit, but we are gaining in the ontological and the philosophical aspects of the quantum mechanics, because you can express a metaphysics, according to me, rightly, and without mathematical tricks, without suppositions like the
pilot wave or hidden variables, you cannot assess them. Or even in many words, distinct in many words, you cannot assess them. This for me is completely crazy. Thanks for the clarification. Okay, nice your question. Thank you very much. Maria, está sans son. Cruz, please go ahead and ask your question. Okay. Yeah, so maybe I missed this. I'm just curious. So when you end up with these non-classical entities that don't have identities, what is there any sort of replacement that you would get for say extensionality principles that you'd have in classical set theory? Yes, we use extensional set theories usually. Even physicists, if they take care about the mathematics that they are using extensional set theory. They presuppose, for instance, that to any property that corresponds a set, and two sets are equal if and only if they have the same elements. But perhaps for quantum mechanics, it would be better to look for an intentional set theory when you have just properties, intentional properties, without, because the situation is different. In standard semantics, you may have a certain extension, so to say, a set of people attending this seminar, and we can have different intentions for the same set. For instance, to be, you can define, you make the conjunction or the disjunction of several properties or characteristics, and we can define several intentions for the same extension. In quantum mechanics, it seems to me that things look differently, because you have one extension, for instance, or intention, for instance, to be an electron, and different extensions. Or to be a collection with two electrons, you have different extensions for the same intention. Then you need to change radically, practically radically, all the standard concepts of standard semantics in theory of reference and something like that. Then it's very interesting to look for a quasi-set theory is a theory which is not extensional in the standard sense, because the two quasi-sets may be indiscernible too. And when they will be indiscernible? When they have, expressing in terms of cardinalities, the same quantities of the same objects. For instance, two sulfuric acid molecules, H2SO4. You will not say the two molecules are identical. They are indiscernible because they have the same quantity of hydrogen atoms, sulfuric atoms, and oxygen atoms, but you cannot identify them. Then the theory captures this idea. This is, of course, no, it's not extensional in the standard sense. It's a semi-intentional theory. It's one of the advances I think we can propose. Is it clear? Yeah, so just to make sure that I got it, for the, we're not gonna, for the, let's say, quasi, whatever the quasi elements are, or the elements quasi everything. Then you're not gonna, extensionality principles aren't gonna hold. No, not full extensionality. Of course not. Yeah, right, because you wouldn't be able to differentiate. Yeah, it's impossible to have this full extensionality. Right. Yeah, so what you're saying is instead you're going to get a bunch of properties, and yes, and then we'll talk about the theory in terms of, as I said in the beginnings, we have kinds of objects and cardinalities. Mm-hmm. Two objects of a certain kind, four objects of a certain kind. And the problem for me in the moment is to introduce the idea of form. Because in chemistry, for instance, you need the molecular form of a certain structure. The same quantity of the same thing is you change the organization, you change completely the element. I don't know how to introduce this kind of things in the formalism yet. Chemistry do it, but in an informal way. I see. Interesting. Yes, this is interesting. How to introduce form. Schrödinger said that it's not matter which provides the identity or individuality of something, of a certain object. He gave several examples. He said it's the form.
Could you do that by like having like an idea of primitive forms and then talking about so kind of think of it like Freudian concepts and Cruz, saturated. Oh, sorry, my bad. Yeah, I'm getting yeah, carried it's away. just we can come back later, but we just need. Yep. Okay. Yep, my bad. All right. Okay, but please write Thank me. you. It's Okay, guys. Okay, Moisés. Yeah, so I had a general question on your argument for quasi-set theory. So it seems to me that we have two separate issues, which I want to understand how you're thinking about them more clearly. So on the one hand, we have the issue of whether there are individuals, the metaphysical question of whether there are individuals. So whether there are tropes or particulars or stuff like that. Sure. And on the other hand, we have a question about the way in which, for example, set theory you can construct classical mathematics or derive classical mathematics from set theory, or how well set theory serves as a theory for representing, physical structures or stuff like that. So I guess my question is just, it seems like one could have a position, for example, on set theory. So for example, you might regard set theory as just a theory that shouldn't, its metaphysics shouldn't be read of its axioms just so easily. So, for example, that you could accept set theory just for the purposes of using it as a framework for mathematics and just for proving theorems, but that doesn't necessarily mean that you should be committed to thinking of the structure of the world in the sense of set theory. So it seems like you need to motivate more why quantum physics should give you a reason to reject set theory as a metaphysical theory. I guess part of my issue is that I don't see why we should think of CFC set theory, classical set theory, as a theory with metaphysical import in the first place. So I just want to know what are, I guess, your general thoughts on why, what's the strong connection between, for example, a mathematical theory like quasi-set theory, and how to read the metaphysics directly of the quasi-set theory? Well, a quasi-set theory was formed with a metaphysical in your mind. Which metaphysical? The metaphysical inspired by quantum objects. I'm not saying that it applies directly to quantum mechanics or to quantum objects, because I don't know what quantum objects are. This is, so to say, an inspiration. We read quantum mechanics, mainly Schrödinger and so on, saying that we don't have individuals and so on, and then we construct a mathematical theory compatible with this idea and try to apply again to the same field. This is the reading of metaphysics from quantum mechanics. This is a kind of a motivation only. Of course, there are alternatives. Physicists use standard mathematics. Bohmian agreed that particles have individuality, have identity, and so on. Okay, it's a kind of preference. But I prefer to push the idea of non-individual, because I think it's fair to the way I read quantum mechanics. And of course, then it clashes with standard mathematics, in particular, which is mainly extensional set theories. Because of course, it clashes, because we don't have sets in the standard sense when you can identify the objects, you can define the functions, and kind of things like that. Then you have a different alternative in mathematics, and to pursue this is very interesting. Okay, you can develop a metaphysics, quantum mechanics, compatible with standard quantum mechanics, without some strong presuppositions. For instance, the indistinguishability postulate. Bose-Einstein statistics, for instance, arises naturally if you take indiscernibility. You don't have a Maxwell-Boltzmann statistic anymore, because you don't have individuality. Then the counting of possible number of objects in certain states naturally gives the Planck's formula, for instance, directly. You derive it easily from these presuppositions. I don't know if you answered your question.
Yeah, no, that helps. Thanks. Thanks a lot. Jonas, Thanks for do you want to ask your question, please? Yes, thank you. Thank you, Décio. Oh, Jonas, for your how are talk. you? Fine. I think my question will go in the same direction of the previous questions, because it's a very, I would like to hear what you have to say It's about it. indiscernible from the previous questions. Almost indiscernible. It is, Moisés almost made my question. It concerns really the motivations to change the logic because of metaphysics. I mean, how important is metaphysics to suggest a change in mathematics? I mean, why should we give priority to metaphysics in this point? Why? So that's the question. Why metaphysics should judge classical mathematics, given that it has been so successful so far? I imagine someone telling the mathematicians, well, we have a metaphysical point here, and so we should change your frameworks now. Of course not. So I think that, and now, and as a follow-up, there are so many things that classical logic gets wrong already. You can speak about conditionals getting a lot of things wrong, the material conditional. Classical negation getting some things wrong, and then one could ask, well, why are we not allowed to have identity getting things wrong too, and still keep with the mathematics? So, I mean, yeah, I understand. I'd like to hear you on this issue, because yes, okay, thanks. I agree with you, but look, we don't wake up in the morning saying that, well, today I will invent a new mathematical theory. My presuppositions are this and that, and my logic is that one, and so on. Usually you have a motivation. And this motivation I'm calling a metaphysical hypothesis. Even mathematicians, they are they have other kind of motivations, but an empirical scientist usually presuppose, for instance, a biologist, he will study ants. They presuppose that the ants are individuals in a certain sense. He can make suppositions about them, but an ant is an ant, is different from another ant, and so on. Then this kind of things we are presupposing a certain idea, and to try to pursue mathematically this idea. That's the metaphysics. I'm not going providing priority to metaphysics. I think it's a natural thing to do when you do science. Well, you need to presuppose things. The presuppositions is just which I'm calling metaphysical presuppositions. But I would like to hear about your opinion, because you are a metaphysician. I'm not sure. I think maybe there are other people that would like to make a question, but okay. Well, I think some people wake up in the morning and develop a logic and a mathematics with nothing else. Perhaps in their mind. No, Poedos, perhaps. But if I am allowed to just have a small follow-up, I was thinking about a very good point by Stephen French, which is our friend, and he mentioned he was worried about what is a structure. That's the main question for him. And he defines a structure in terms of set theory, classical set theory. Yes. And then he says, well, but notice, this is just a way of representing structure. Structures of course, but Jonas, we're not looking for just a way of representing. Bohemians also represent things with a classic, so to say, a more or less classical ontology. We're not trying to represent things. We can do it within classical mathematics, as you know. Yes. We have a strong supposition, a supposition about no individuals. Then we are trying to express this idea, not representing, I can do the things in this or that way, as Stephen says. Stephen says that, okay, everything is a structure. When you ask him about what's a structure, he doesn't answer. Because they don't have, the structuralists don't have a right definition of structure. Because they wish structures with just relations without the relator. This is not possible in the standard frameworks.
They don't have the answer. They have the philosophy, but not the mathematics yet. This interesting thing, they have a very strong and nice philosophy, but this philosophy lacks a mathematics. I suppose you agree with it. Yeah, sure. I was just asking for your thoughts on this kind of problem. But I think you know my opinion. Yes. Okay, now you can hear me. So I was wondering, we don't have any more people in the list. So do Cruz wants to make a follow-up or are there any more questions? Rosario Monter would like to make a comment. So maybe we can go to her. Rosario. Hello, everyone. Well, indeed, myself, I am a mathematician, and I enjoy a lot this talk. It's really wonderful. I really, really enjoy it. Thank you very much. Just about to say, yeah, well, I think it's not really like, well, how to say, I think what you say in your talk is completely in the right sense for mathematicians, that there is a classical definition about when two functions, for instance, are equal, or so yeah. We have this classical definition, of course, but there are other ways to define things. And I'm thinking, for instance, like in probability, you can say two laws are identical. Well, not identical, they are similar in some weak sense and a strong sense. So there are different definitions about identity. But this is according to the purpose, what you want to prove or what you want to follow. It's not, we don't always use this classical definition. So according to the problem, we have different tools for that. Yeah. And for that reason, I completely agree with your talk. We need a different kind of logic, different than the classical. Yes, of course. Indeed, that's the way mathematicians will work, creating new definitions, new properties, and so on to handle different problems. So I completely agree on that. And well, there are a lot of work to do there. And I was just imagining about this kind of, you're talking at this quasi set theory. I was thinking about definitions on the neighborhood, like when we define, yes, this is interesting. When we define continuity, we talk about the neighborhood. Yeah. So I'm thinking on, and maybe we can expand this kind of identity on a neighborhood, neighborhood of time, a neighborhood of space. Yeah. And well, just thank you. I really okay. Thank you for your question. Starting with the last point, I agree with you. I am trying to study, to develop a kind of neighborhood topology, just using quasi-sets. My idea is to, given a quasi-set, you define neighborhood in the following sense: is the quasi-set formed by those elements which have in the set an indistinguishable one. I repeat, you have a quasi-set with certain elements, and now you have the neighborhood. What does that mean? The objects which have in the set an indistinguishable one. Then you can say that the neighborhood is the potential, is the collection of the potential elements of the quasi-set. The elements which could belong to the quasi-set, because they are indistinguishable to their elements. Surprisingly enough, this topology, making this sense, is not a standard usual topology. For instance, the lattice of a neighborhood in this sense is not a Boolean algebra. It's a lattice quite similar to an orthomodular lattice. This is interesting. We need to develop more, but it's a quite interesting thing. Another thing you have mentioned, you are right, because there are several ways to define identity. Then we have different kinds of identity, of course. But think, I am speaking about identity in the following sense. Identity is an absolute notion. It's not a relative. It's an absolute notion. It means metaphysical identity. Metaphysical identity means is that thing an object has and partakes just with itself.
with nothing more. But this definition, this kind of identity cannot be defined, for instance, in first-order logics. It's impossible. It's a theorem. Because you can have different structures, having other things different from identity, which also model the axioms of identity. Then from the point of view of the language, you cannot ever knows if you are speaking of individuals or classes of individuals. That is, you don't recognize identical things. This is a theorem of first-order logic. And higher-order logic also presents problems of another kind. For instance, you cannot distinguish between identity and distinguishability. They might not speak of alternative ways of doing things, I answer to Jonas. We are looking for a right way to express non-individuality in the sense I just explained it. This is a kind of work because I think it's more adequately to understand certain quantum mechanics facts, but it's disputable, of course. Thank you for your question. Yeah, well, thanks for your presentation. I would like to contact you later, maybe like okay. For your work. Okay. Thanks, everyone. Thank you very much. Thank you, everybody, for Andesio for this amazing talk. Maybe we can give him a reaction, one of these lovely reactions that Zoom has. Please write to me. And now, please welcome Luis Estrada and Fernando Cano. We as Mexicans, Moisés and I, are very proud of the both of them, who are logicians working on philosophy of science, particularly on philosophy of physics. So I think Luis is presenting. Yeah. Yeah. So because if you have to share the screen, we have to make co-host both of you then. No, with me as a co-host okay. is enough. Yeah. Good. So thank you very much, everybody. So it's going to be 20 minutes. I'm gonna tell you when you have spoken for 15 minutes, and then you can decide how to finish. Okay? Yeah. Well, first of all, we want to thank Maria, Moises, and everyone else involved in the organization of this great workshop. The talk will be in Spanish, at least on my side, but the slides, as requested, are in English, so I hope you can follow it. The title is there. Este es el plan de la plática. Primero, yo les presentaré una breve introducción acerca del programa ultralógico de Rautely. Después, Fernando les dará un breve resumen del teorema de Bell. Después yo les platicaré un poco de nuestra reconstrucción lógica del teorema de Bell. Y finalmente Fernando presentará algunas implicaciones de este análisis lógico del teorema de Bell y dará algunas conclusiones. Bien, comienzo con el programa ultralógico de Rautely. En el 70, Richard Rautely escribió un artículo bastante largo, uno podría decir que un libro pequeño, en el que la tesis principal era básicamente que todo lo que habíamos hecho en fundamentos de la ciencia y fundamentos de la matemática estaba mal hecho, porque está basado en la lógica clásica y la lógica clásica tiene muchos problemas. Y uno puede notar muchos de estos problemas de la lógica clásica porque constantemente aparecen perplejidades y paradojas y resultados indeseables
a partir de nociones pues muy intuitivas. Entonces su idea es que uno debe repensar y volver a hacer los fundamentos de la matemática y la ciencia con una nueva lógica. Y para quienes conozcan a Rautely, no es gran sorpresa que su lógica objetivo va a ser una lógica relevantista, paraconsistente y ultramodal, lo que hoy llamaríamos hiperintencional. Todos estos términos exóticos, para quienes no trabajan en lógica, significan simplemente que uno trata de evitar paradojas de relevancia e invalidar ciertos condicionales, que las contradicciones no impliquen cualquier cosa, y la parte ultramodal significa que debemos ser muy cuidadosos con las verdades necesarias y las equivalencias e implicaciones que tengamos a partir de ellas. Y una parte importante de ese trabajo, del trabajo de Rautely en los 70s, es que cuando empezó a hablar de los fundamentos de la física, él sostuvo que los supuestos contraejemplos a distribución dependen de paradojas de implicación, y en particular de principios como este, a los que Rautely llamó principios de expansión. Más adelante viene una definición precisa, pero la idea de expansión es bastante gráfica, creo yo. Tienen una proposición en el antecedente y después en el consecuente aparecen cosas que de entrada uno no pensaría que se obtienen del contenido semántico del antecedente. Entonces, ese fue su señalamiento en el 70, que distribución tal vez no era el principio culpable en las cosas raras que suceden en la física cuántica, sino tal vez las paradojas de la implicación y en particular los principios de expansión. Muchos años después, en el 95, ya habiendo cambiado de nombre, ahora llamándose Richard Sylvan, él dijo que todavía hay muchas aplicaciones futuras para las lógicas de la relevancia. Y entre las muchas que mencionó está un análisis del teorema de Bell. Y no lo puse aquí, pero él afirma que en la prueba de Bell están involucrados principios de expansión. Entonces, después de leer eso, nuestro objetivo es tratar de darle más sustancia, desarrollar más esas afirmaciones de Rautely, porque ningún filósofo lógico o científico trató de desarrollar el programa de Sylvan, por lo menos con lo que respecta a los fundamentos de la física. En matemática inconsistente sí ha habido desarrollos, pero el resto del programa no ha sido desarrollado. Y en particular, nadie trató de verificar la afirmación de Sylvan de que la prueba del teorema de Bell depende de principios de expansión. Un principio de expansión, ya vimos un ejemplo antes con flechas, pero para la versión que nos interesa aquí, es más bien en forma de regla. Y la definición está aquí, pero la idea básica es que en un principio de expansión partimos de ciertas fórmulas como premisas y en la conclusión obtenemos algo en el que aparecen nuevas fórmulas que no estaban en las premisas, pero que analizadas con cierta lógica, tanto premisas como conclusión se coimplican en una cierta lógica modal. Sí, entonces en este trabajo lo que intentamos es dar las bases para
ese análisis relevantista del teorema de Bell y explorar alguna de sus implicaciones. ¿Qué implicaciones tendría leer de manera relevantista lo que está pasando con el teorema de Bell? Y creemos que este sería un primer paso hacia el desarrollo del programa ultramodal, por lo menos en el campo de la filosofía de la física, que nadie ha intentado y vale la pena, por lo menos por la diversión, ver que se encuentra uno en el camino. Ahora le doy la palabra a Fernando. Gracias, Luis. Hola a todos y a todas. Bueno, como bien decía Luis, vale la pena el análisis relevantista de este teorema. Entonces, en general hay que tomar en cuenta el punto de partida del mismo John Bell, que fue este argumento famoso de Einstein, Podolsky y Rosen, que de alguna manera establecía una incompatibilidad entre dos tesis muy intuitivas. ¿Cuáles? Por un lado, pensar que la descripción de los fenómenos físicos por medio de la función de onda es una descripción completa. Y por otro lado, pensar que los estados de objetos que están espacialmente separados son independientes el uno del otro. El argumento de PR, de alguna forma, muestra el estrés o la incompatibilidad que hay entre estas dos afirmaciones. Y la conclusión de Einstein y compañía era que deberíamos de defender la plausibilidad de dos y abandonar la plausibilidad de uno. Deberíamos de tratar de encontrar una descripción de la teoría cuántica que sea local o que restaure la causalidad local y que no permita spooky action at the distance, ¿no? Esta acción a distancia. Por lo tanto, una manera de interpretar la lectura de este argumento era, tenemos que buscar una manera de completar la teoría cuántica. La propuesta de estos autores fue en su momento tal vez utilizar variables ocultas, y es John Bell entonces quien considera casi 30 años después la misma posición en donde tratamos de evaluar a la teoría cuántica, sus predicciones, en el contexto de supuestos muy elementales sobre la causalidad, sobre la localidad, y partiendo, por supuesto, de la idea de que la teoría cuántica hace predicciones correctas. La siguiente, Luis, por favor. En esta diapositiva ponemos un resumen más filosófico de lo que podría ser el argumento general en el teorema de Bell, al menos siguiendo el paper original de 64. Y como les decía, partimos de un supuesto que es las predicciones que hace la teoría cuántica son correctas, y tomamos el mismo escenario que Einstein, Podolsky y Rosen sugirieron. Vamos a hacer mediciones de forma independiente en un sistema de partículas enredadas, ¿no? Entonces podemos tener una fuente de fotones o podemos tener un núcleo que decae y que emite un protón y un electrón en direcciones opuestas, etc. Y la premisa que ponemos aquí como número 2 es: pensemos en la condición de localidad. Pensemos que los resultados de estas mediciones o experimentos no dependen de lo que pase en el otro lugar. Es decir, que son localmente determinados por lo que sucede en cada parte de nuestro sistema de experimentos y de mediciones. Sin embargo, aquí podemos pensar en completar el análisis con variables ocultas, como lo hizo John Bell, y decir, bueno, pensemos que de cada lado de los posibles experimentos, ¿no? Por ejemplo, del lado de Alice y del lado de Bob, además de la información dada, tenemos estas variables ocultas que pueden ser consideradas como constantes, variables o funciones.
Y tomemos la desigualdad de Bell, que es esta intuición probabilista, en el fondo, que pone ciertos constreñimientos a los valores de expectación de ciertas mediciones. De hecho, como mencionará Luis más adelante, existen muchos diferentes análisis de la desigualdad de Bell, o los tipos de desigualdad que podrían entrar dentro de la familia de desigualdades de Bell. Y veremos que tiene ciertas relaciones muy fundamentales con la teoría de la probabilidad clásica. Ahora, el problema surge cuando tomamos ciertas configuraciones para los experimentos de Alice y Bob, por ejemplo, midiendo espines, y existen correlaciones que contradicen la desigualdad de Bell. Existen configuraciones del experimento que nos pueden llevar a falsas conclusiones expresadas en la forma de una desigualdad aritmética que resulta del cálculo de los valores de expectación. Lo cual lleva a por lo menos una o dos posibles conclusiones. De hecho, en la literatura hay quizás muchísimos análisis, pero una primera conclusión es pensar que la desigualdad de Bell es falsa, está equivocada. Esa condición que ponemos para respetar las predicciones de la cuántica y la localidad al mismo tiempo resulta ser incompatible. Y podemos interpretarlo como un resultado que prueba que los resultados de las mediciones o experimentos que se han realizado en estos dos sistemas separados, de hecho no dependen en cosas como variables ocultas. Las variables ocultas no nos van a restaurar la causalidad local, como lo pensaba tal vez Einstein, Podolsky y Rosen. No hay manera de hacer que una teoría local coincida con las predicciones de la teoría cuántica. De alguna manera podemos pensar que la no localidad es intrínseca o central en las teorías cuánticas. En ese sentido, creo que podríamos pasar a la reconstrucción lógica del teorema. Sí, gracias. Entonces, como Fernando había dicho, hay varias maneras de presentar y reconstruir el teorema de Bell. Aquí, por propósitos de la presentación, nos restringimos a una versión dada por Harrison en los 80s y de hecho ya una versión bastante trabajada. Él empieza con una formulación probabilista y después la reduce a una presentación completamente aritmética, y es con la que nosotros empezamos a trabajar en esta plática. Tenemos la desigualdad de Bell en la versión de Harris, aritmética, y después haciendo un poco de trabajo lógico, es posible obtener cosas como 1, que es una versión conjuntista. Podemos traducir la desigualdad aritmética a un cierto tipo de contención conjuntista. Y después esa contención conjuntista podemos convertirla en una expresión lógica, como la que tenemos en 2. Solo hay que, partiendo de los conjuntos, trabajar con los predicados que los definen y hacer traducciones de intersecciones en conjunciones, etc. Y finalmente, como en 2, la parte cuantificacional no está haciendo ningún trabajo realmente. Necesitamos solo el fragmento monádico de primer orden y los cuantificadores universales podrían ser ignorados sin ningún problema. Llegamos a 3, es esta versión más sencilla.
En el artículo están todos los detalles acerca de cómo pasar de la desigualdad aritmética a esta versión lógica. Y es esta la última versión, la que está en 3, con la que trabajamos, y basta un poco de inspección para darse cuenta de que 3 es un principio de expansión, tal como Sylvan conjeturó. Entonces, si ustedes recuerdan el argumento anterior acerca de, para llegar al teorema de Bell, había una parte en la que se concluye que la desigualdad de Bell es falsa. Y eso es importante porque Sylvan Routley tenía la intuición de que esa desigualdad nunca debió ser probada, que era incorrecto probar la desigualdad de Bell porque como vimos, entraba en contradicción con demasiadas cosas más importantes. Y aquí, después del análisis lógico, uno podría ver que tal vez tenía razón. Nunca debió ser probada y los relevantistas podrían afirmar eso. Este es un principio de expansión y no es admisible en nuestra lógica. Y les repito, es un principio de expansión en el sentido de que uno tiene cierto contenido semántico en las premisas y en la conclusión aparece más contenido semántico cuya aparición no está garantizada por una teoría correcta acerca de la implicación. La lógica clásica lo permite porque es muy liberal, pero una teoría relevantista no permitiría obtener esa conclusión. Y entonces lo que sigue en el texto, aquí lo resumiré. Necesitamos ciertos supuestos para probar la desigualdad de Bell. En la versión aritmética son supuestos muy sencillos. Aquí se ven un poco feos porque no supe escribir la diapositiva. Pero es que el 0 es menor o igual que ciertas sumas. Necesitamos cierto tipo de asociaciones. También que las desigualdades no se alteran si sumamos las mismas expresiones en ambos lados de la desigualdad, etc. Son supuestos aritméticos muy, muy básicos. Lo importante es que cuando traducimos este tipo de supuestos aritméticos al vocabulario lógico, en particular el último supuesto, uno puede ver que estos supuestos aritméticos tienen correlatos lógicos que no son aceptables para un lógico relevantista. Aquí presentamos ya cómo quedarían cada uno de estos supuestos aritméticos escritos con terminología lógica. Y al final, déjenme ver qué está acá. Los últimos dos supuestos son los que están haciendo buena parte del trabajo en la prueba de Bell. Y son formas muy especiales de principios de expansión, en particular el último. Esto en la lógica clásica es perfectamente aceptable, que la conjunción de una fórmula cualquiera con una verdad lógica es equivalente a la fórmula sola. Pero para un relevantista no, porque esta verdad lógica podría estar involucrando vocabulario con un contenido semántico particular que bloquearía las relaciones de implicación lógica. Entonces, si ustedes se fijan en la dirección de derecha a izquierda, este es un principio de expansión que tiene un correlato aritmético muy importante para poder probar la desigualdad de Bell. Pero si ustedes están trabajando con una teoría relevantista en la que no tienen esto, muy probablemente, de hecho, no tendrían toda la maquinaria aritmética necesaria para probar la desigualdad de Bell. Entonces, esto es una manera de mostrar que, pues sí, Sylvan tenía razón. Había principios de expansión involucrados en el teorema de Bell. En particular, la desigualdad de Bell tiene una prueba
la prueba de la desigualdad de Bell no es admisible para un lógico relevantista. Entonces... Les quedan 2 minutos. Bien, no necesitamos más que eso. Porque una vez que hemos hecho esto, ¿qué importa todo esto? Bueno, pues como algunas posibles consecuencias que podemos trazar de este trabajo es, en primer lugar, preguntarnos qué tienen de malo estos principios de expansión en física cuántica. Y además de, como acaba de decir Luis, que la prueba de la desigualdad de Bell involucra estos principios que no son admisibles para un lógico relevantista, hay una manera de argumentar que para el físico no debería de ser admisible en general los principios de expansión. Si pensamos en experimentos como Stern-Gerlach, y tenemos, por ejemplo, dos proposiciones. La proposición A como que la partícula tiene spin arriba con respecto a la dirección X, y la partícula B como que la partícula tiene, la proposición B como que la partícula tiene spin arriba con respecto a la dirección Y, y negar la proposición B significaría que él tiene un spin hacia abajo en la dirección Y. Entonces, en una configuración como esta del experimento Stern-Gerlach, la instancia del principio de expansión A implica que A conjunción B o no B queda invalidado, porque lo que vemos en experimentos como Stern-Gerlach es que hay mediciones que destruyen algunas otras. Y este tipo de fenómenos son centrales en física cuando los rastreamos al principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces hay una manera de argumentar que no solamente es la desigualdad de Bell la que aritméticamente tiene problemas por usar principios de expansión, sino que hay una lectura de los principios de expansión dentro de la mecánica cuántica motivada por el experimento Stern-Gerlach que nos permite afirmar que estos principios son indeseables en el razonamiento de la teoría cuántica. Y esto también podríamos pensarlo como un trabajo que nos hace regresar al punto de partida que es EPR y la conclusión de quizás podríamos hacer una descripción más completa de la teoría cuántica con cierto tipo de variables, las que se han llamado variables ocultas, y podemos decir que quizás hay que replantearnos esta posición porque de hecho resultados como el de von Neumann, que en su momento prohibían las teorías de variables ocultas, fueron posteriormente refutados por gente como Grete Hermann. Y de alguna manera esto tiene que ver con lo rápido que fueron descartadas las teorías de variables ocultas, y nuestro trabajo quizás invita a revisar esto con más detalle y en particular acompañado de una maquinaria lógico-matemática más cuidadosa con las distinciones que hay que trazar. Y finalmente la pregunta también de si se puede generalizar este resultado, así como se generalizó en su momento el teorema de Bell por medio de CHCH, Clauser, Horn, Shimoni, etc. Y hay una respuesta rápida que es sí, se puede. Luis y yo hemos estado trabajando en una versión generalizada de nuestro argumento para mostrar que en el estilo de la desigualdad de CHCH ocurren exactamente los mismos principios de expansión. De forma que esto sugiere una revisión de los fundamentos lógicos, matemáticos y físicos involucrados en estas discusiones. No sé, Luis, si quieres pasar algo de las conclusiones. No, porque creo que ya nos pasamos de tiempo. Lo último que dijiste serviría muy bien como conclusiones. Esto era un resumen de lo que hicimos en la plática, pero ya creo que podemos ignorarlo fácilmente. Tal vez Solo lo nos pueden resta dejar decir, ahí. Pero queríamos agradecer. Pues puedes agradecer y luego volver a esa para que la gente se quede con eso. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
So now, if anybody has any questions, as you know, you can send it. You can send your name in the chat, or you can raise your hand, and we can start with Moisés. I'm going to ask my question in English just because I think at least one person doesn't understand Spanish, and I want to be, and I don't know if anyone doesn't understand English, so I want to be inclusive. So maybe this is just a misunderstanding on my part, but isn't there a reason to suspect that your argument in fact favors classical logic instead of the other way around? So what I'm thinking of is that it seems like we have a ton of evidence that quantum mechanics is an extremely successful predictive instrument. I'm not going to say theory, but an extremely successful predictive instrument. And then it seems like if part of the core of quantum mechanics is Bell's theorem, and if you need, María, ¿puedes ponerle mute a tu micrófono? Sorry. So if part of what quantum mechanics, if quantum mechanics is so successful in predicting a lot of phenomena, and if we need classical logic or some stronger logic in order to derive the proof of Bell's theorem, then it seems to me that you could make the case that maybe what that shows is that quantum mechanics does need a stronger logic. So that, I mean, I don't, so it's not as if the issues that we have with quantum mechanics are that we are having some difficulties predicting stuff, right? So that's not the issue, right? So the issue seems to be that there's not a clear way of understanding the theory, what the theory is saying about the world. I don't see why I don't see why, for starters, we should want to revise some of its main results. So I wonder if you could, maybe this is just my confusion, but could you say a little bit more about that? Yes, and I think Fernando has a very nice answer to that. Yeah, well, one way to put it, I'd say, is related to the conjecture that appears in the screen, which is to say that Bell's theorem uses a certain probability theory, right? Which is classic probability theory. And actually, Harrison's analysis of Bell's inequality is both for classical objects and for quantum objects, and shows how classical probability and Bell's inequality are no problem for classical objects, but should not be expected to hold when talking about quantum objects. So there is an issue about the logical basis of probability theory, which calls for revision, at least on the grounds of the relevantist logician. Inconsistent mathematics must be developed in the frame of relevance logic, for instance, and so physics should be also built upon these foundations, which reaches some speculative conclusions in the directions of new science, both in a new philosophy as well, both in the lines of math and physics. So I don't think this argument is necessarily in favor of classical logic. I think it goes to show that classical logic and its impact in classical probability theory might be the culprit in our confusions about what's wrong or strange about quantum theory. So perhaps some of our misunderstandings in quantum theory and its compatibility with
with relativity theory might be addressed with a different kind of math and logic, just as Decio was pointing out in his talk minutes ago. May I say something else? Yes, please. No, because please. I want to hear what we have to say. but just we have Elias, we have Gerardo, Okay. and then we have Federico. So if you're gonna say something, just be quick, and everybody has to be quick in order to don't take. No. Please, I'll be just quick. quick, So please. if you want to Thank say you. something, go ahead. No, I just wanted to say that we are not trying to say that Bell's theorem is wrong or invalid or something like that. We just try to say that here, I think this is useful. Part of the argument is Bell's inequality, right? And another very important part of the argument is that the conclusion that such an equality is false. And our argument is simply, this is right in the sense that we should have never, the derivation of the inequality is just wrong from a relevantist point of view. So everything we have said is in agreement with the validity of Bell's theorem, I would say. That definitely helps a little bit. Maybe we can talk a little bit later about this. Sure. Thank you. So now it's Elias, and then it's Gerardo. Okay, thanks for the talk. Fernando, you said something about the Stern-Gerlach experiment being incompatible with classical logic, and I'm not sure I understood. Can you elaborate a bit more? Yes. So what I was trying to do is to represent a situation in which you say particle one has spin up in the x direction. Take that as true. And now consider if it is valid or not to infer from that particle one has a spin up in the x direction. And at the same time, you also have as true that particle number two has spin up or down on the y direction, right? So that's an embodiment of an expansion principle in terms of spin measurements that may be carried out in Stern-Gerlach apparatuses, right? So we make the typical array of the Stern-Gerlach apparatuses and perform our experiments in such a way as to show that certain measurements will destroy some other measurements, right? So what I was trying to say is that the conclusion of the Stern-Gerlach experiment, which is to say that we have a measurement problem in the sense of some measurements eliminating the previous data obtained in previous measurement, which is actually what happens when you perform the experiment, actually is coincides or is in agreement with the failure of expansion principles. That's something that you should expect if you read Stern-Gerlach experiment in that way, then you should also say, well, then it is correct to say that expansion principles won't hold. Why? Because the first measurement on the x direction might destroy the second measurement on the y direction. And so one might say that the y direction measurements are undetermined as long as you have measured first the x direction. So that's basically what I was trying to say. I don't know if this helps. Maybe we can talk about it later. I'm not sure I follow you, but okay, we'll talk about it later. Okay, Gerardo is the next, please. Yeah, can you hear me? Yeah. Okay, so you mentioned something about this, but I'm just curious.
is your result, is the presence of these suppositions that you do not agree with present only in the derivation of the original inequality of the original Bell inequality, or is it also present in other inequalities? I'm thinking about the CHSH and in the GHC inequalities. And why would you expect it to be also present in other inequalities? Yeah, well, we mentioned CHSH, which is the other one we have worked with so far. We expected it to be a generalizable result in that direction precisely because of how Krauser, Horn, and the other guys worked the reconstruction of Bell's argument. So they ditch the supposition of perfect correlation, and that's the only different considerations they do in their exposition of the argument, so as to generalize Bell's result. And if that's the only element that's changing in the argument, then expansion principles may be there. So what we did is to make a logical reconstruction of the proof of a CHSH inequality, and actually showed that this must be the case. And it was necessarily so because even Bell himself derived his own inequality from CHSH inequality some years later from the first paper. So that's why we expected it to hold. So is that okay with you, Gerardo, if we move to another question? Yeah, that's okay. Federico, and that's the last question, and then we move to Frederick, okay? To Frederick's presentation. So my question is, have you tried to relate this with Borg arguments against the impossibility or the possibility of making counterfactual reasoning based on unperformed measurements? That's the first thing. And the second is, have you tried to relate this to Pitowski's analysis on conditions of possible experience by Boole in the derivation of non-contextuality inequalities? No, we have not tried these directions yet. Counterfactual reasoning is actually somewhat related to what we're doing in the sense of making a finer analysis of conditionals in our logical framework. So as discussed previously, material conditional in classical logic is just too liberal to make certain distinctions clear. And the relevantist logician is focused on these issues, right? So counterfactual reasoning is also a refinement of the material conditional and its constraints. So I can see that there are certain similitudes there, but we have not pursued any of those avenues yet. I don't know if Luis has something else to say about this. No, I was going to say just the same as you. Yeah, it would be nice to explore those areas too. Yeah, thank you. Thanks. Thank you, everybody. Let's give the speakers some of the nice reactions that are down in the screen. And if that is okay with Frederick, we can move to his presentation. Yep. So hi, Frederick. Frederick is our second Brazilian member of the workshop today. So we're very happy to have you here. Can you please try to share your screen so we can? Sure. Yeah, yeah, sorry. Do you have slides or? Yeah, I share my presentation, but I share my test. I did a very short one. I hope that I won't boring
nobody about it because this is really, really short. I hope don't use 20 minutes of my presentation. In case you are close to the 20 minutes, I just let you know. Oh, sure. Thank you. Okay. Well, guys, thank you very much, Maria, and all the colleagues. They are here and very, very generosity to listen and talk and give us a share the evaluation about our works. And it was a pleasure to me to attend some of the meetings, readings, and ideas. I'm really, really sorry that I lost some of them, but well, I hope and I believe that this group is just initiating a very, very interesting interaction, academic interaction. I prepared a simple reflection about metaphysical suppositions in physics, and I'd like to share my test because I believe that it will be easier to follow me because I don't trust in my pronouns. I really hope that it will be easier to follow the ideas. You can do it in Portuguese if you want to. It's not an issue. I mean, since we have the paper in English. Oh yeah, I did the stupid thing to make just in English. No, I mean stupid because I had a Portuguese version and I lost it. Sorry. But it's better because everyone can follow the English and you can also give the presentation in Portuguese. So it's your choice, whatever you want to do. Yeah. Unfortunately, I lost my Portuguese version. Okay. On this presentation, I will discuss some metaphysical values historically very crucial to construct pictures of nature in the physical world in which quantum mechanics challenge in a fundamental perspective. I'm referring to the whole of linguistic concepts of types and tokens for inquiry to nature. I conclude that Bohemian, oh no, sorry. Yeah. Bohemian mechanics and the currents process offer interesting process to bring back such concepts to physics in a conservative perspective, and I'll explain why I'm calling for conservative perspective. According to itself, if type is a law as Peirce maintains, it is something else again, perhaps being used in accordance with, although Peirce also says a token is an instance of a type and the token signifies the type. Nonetheless, it has often been taken to be the relation of instantiation or exemplification. A token is an instance of a type. It exemplifies the type. Type and tokens are linguistic strategies for classifying important general functions of signs that represent objects, process, and states of the world. In scientific language, this separation is universal. Often, on one hand, observables or particular and singular processes are classified as tokens, and on the other hand, classes, models, theories, concepts, and laws are examples of types, both presented in a scientific and ordinary language. The definitions and criteria for differentiation each of these terms produce a rich linguistic and philosophical discussion. Despite this wide debate, I began
I began by asserting a historical interpretation about the evolution of epistemic status of physics around the constitution of types in the direction of greater precision and the measurement of these observables. Thus, the withdrawal of some at the expense of others depend on the variation of the ontological drift of a theory. The constitution of new types are able to reorganize types and tokens used so far. Electromagnetic theory, for instance, reorganized a spectrum of entities that belonged to different types and started to be gathered within the same general type. The electromagnetic field and its behavior in different media. Despite some exceptions, classical and relativistic physics has provided us with much more stable set of types and tokens due to its approximation with many of the entities presented in ordinary language, such as waves, particles, hardness, tension, impulse, speed, position, etc. The examples are countless. Or more, the constitution and the purpose of objects in the human sensible material world with a strong presence and continuity in the ordinary language of each culture were first described by the investigative tradition that today we call physics. The ontological domain of human sensible material world was the first to be archived during the development of natural philosophy in the 7th century, such as the practice at the Academia del Cimento and Royal Society, or the Académie des Sciences in Paris. This human science sensible material dimension classified and analyzed using types of different natures acquired a qualitative status of mathematization and unprecedented in history. This evolution led to conflicts with pre-established explanatory schemes in which several epistemic and non-epistemic features instrumentalized the criteria for theoretical judgments and choice. However, despite of this being a capture of central importance in the history of scientific investigations, this is not the focus of our debate in this presentation. What interests us here is this long and complex odyssey is to explore how central models and images about nature were to provide explanations about constitution of reality. Imagine how monist and unifying theses on nature were again graded wide weight in the history fortune of natural philosophy. Thus, the case of the study of the nature of time is emblematic to analyze the constitution of its types and tokens, because for many scholars in the 9th century, Kant, Boltzmann, and 20th century, Bergson and Prigogine, physics was not able to build a token that is a direct singularity of what constitutes time. Every measurement starts from a capture of a space in which a change of its configuration of this image of a picture is perceived, placed in a sequence. Time would be a process in which its nature was not captured by physics, according to some physicists and philosophers, as its measurement always occurs in a special way. The entropy that, according to Prigogine, would be the best candidate to account for understanding how the distribution of useful energy present in the universe occurs
does not seem to account, at least in the way that Boltzmann described it, to explain the continuous evolution of the arrow of time. If someone doesn't know this argument very well, I can return to it. Thus, the pragmatic approach to use the type time fixed and stable in ordinary language, and the use of concepts like synchronicity and variation of time are crucial to practical goals, measurement process, and theoretical claims, and it allowed physicists to take different tokens to represent this physical entity, this type. I recall the very present argument among American pragmatists who often argue that the stability of the objects present in ordinary language experience, was due or recurring experience with structures, properties, and process also recurring, and that such recurrence allowed to construction of beliefs and representations of language that are more stable in time, as well as the stability of permanent and hypostatic roles of thought, in which we call logic. I'm referring directly to John Dewey, the logic of inquiry. What I want to highlight in this presentation is, in the history of physical investigations of nature, except in quantum mechanics, the plurality of strategies for operational manipulations, such as mechanicists and dynamists, images, mathematical models, logical and systemic thinking, etc., have always been a great use for the development of their types. I refer to the exception of quantum mechanics because in this case, the explanatory role of our dynamists and mechanistic images and the ordinary logic of the first order play a much more limited role in the construction of types. Types that provide us with a very integrative image of word, well built, often claimed by Eugene Wigner. It is for this reason too that we philosophers have been looking for ways to deal with the reconfiguration of this complex process that involves a greater constitution of types in quantum mechanics with greater or lesser consistency. The case of double slit experiment in the quantum domain provides an example of concern of disconcernable. There seems to be in this case the existence of two types coming from classical mechanics, which are irreconcilable with each other. The one that brings together a set of entities called waves and another set of entities that behave like particles. These two cases appearing as manifestations of the same entity where there is a impedance of types able to represent it in ontological way. Such type of complementary behavior runs away from any similar structure in classical mechanics, except for the image provided by the interpretation of David Bohm. This interpretation proposes the existence of a quantum potential and hidden variables to unify such apparently divergent behaviors. Perhaps someone could say that the impossibility of measuring such variables and such potential would be a barrier to the acceptance of this interpretation.
It's a question, sorry. Frederick, Yeah? sorry, you have 5 minutes left. Okay. Yeah. I think I have time enough. Sorry. Would this not be a characteristic of this process and entities that are very distant from human sensible material? My first answer is probably right. However, I must remember that even though no potential is directly measured in physics, the variables indirectly linked to it, we usually measure it, and the impossibility of doing so in Bohmian mechanics is perhaps one of the greatest discomfort brought by this interpretation. The structure of these propositions that are taken as principle in physics usually does not establish the acceptance of the existence of any hidden variables as a start point. Perhaps it's why the displace type is still embedded in the foundations of quantum mechanics. The curious is drawing a mathematical approach that represents the natural process that describes the cause that leads quantum phenomena with their apparently ambiguous ontology, collapse of wave function, indistinguishable particles, non-local properties, etc. To start behaving as described by classical physics to interaction with the environment surround of the system. If this is the process that under such ambiguity, would it shed light on which types would unify the observable tokens? In fact, it could be an interesting type to gather the process that make quantum features fading out and classical behaves outcomes rise. I'm finished now. Conclusion. In the case of Bohmian mechanics, the curious is valid to describe the fading out of non-locality properties and the interference of any particles and radiation fields in the quantum states. However, as a deterministic system, the quantum Bohmian mechanics obey the same statistical feature described by Schrödinger in the first chapter of his popular book, What is Life? According to him, the laws of physics and physical chemistry are inaccurate within a probable relative error of the order of 1 over the square root of n, where n is the number of molecules that cooperate to bring about that law to produce its valid within such a region of space-time or both that matter for some considerations or for some particular experiment. You see from this again that our organisms must have a comparatively gross structure in order to enjoy the benefit of fairly accurate laws, both for its internal life and for its interplay with the external world. For otherwise, the number of cooperation particles would be too small, the law too accurate. The particularly exigent demand is the square root. For though a million is a reasonable large number, occurrence of just 1 in 1,000 is not overwhelmingly good if a thing claims the dignity of being a law of nature. Bohmian mechanics offer types to gather in many processes in microphysics in a remarkable similar way of statistic mechanics. The degrees of occurrence of classical laws are in microscale compensate by the influence of quantum potential that makes this occurrence returns through the laws of the particles space distribution given by the field of wave function.
The Bohmian interpretation is one that proposes a real maintenance of type and tokens used in the language of physical, one word closer to ordinary language. So it's one of the most conservative wing interpretations. Furthermore, the coherence process also remains a crucial role in this interpretation. Thanks. Thank you. Thank you very much, Frederick. Now we have Moises has the first question, please. If you want to ask a question, just say it in the chat and then I'll give you the spot. Thank you. Hi, Frederick. I'm going to ask my question in English. Okay. So thank you very much for your talk. I found it a little difficult to follow in some parts, a little bit obscure. So I just want to ask first a clarificatory question to try to see if I'm understanding what your motivation is here. So it seems that part of what you're saying is that in order for people to represent the world, then we need certain stability in the sort of structures that we use to represent reality. So you connect that stability, for example, to language through the notion of a type. So, for example, we could think of a type. The natural numbers could be a type, for example, or we could think of classical particles as a type, or classical spacetime as a sort of type, a sort of general type of a structure. And then I guess part of what you're, this is the part of the argument where I got a bit lost, which is, are you saying that quantum mechanics doesn't, because of issues having to do with the measurement problem or something like that, that because of its nature, quantum mechanics doesn't give us the stability that we need to represent the world, and that there are some interpretations which are more privileged with regards to representation, in regards to types than others? So if that's what you're saying, then I guess a quick follow-up will be, since the coherence seems to be something which every interpretation of quantum mechanics will accept, so in what sense will Bohmian mechanics will be privileged? So I guess those are the two questions. First, did I understand you correctly? And second, if I understood you correctly, then why do we need Bohmian mechanics if we have the coherence? And that seems to lead to some sort of stability, as at least in your own argument, at least. Yeah. Firstly, let me stop here. Okay. Oh yeah. Firstly, sure. When I'm not wrote to this test, in fact, to defend Bohmian mechanics. I'm just saying that Bohmian interpretation, how could I say, take some metaphysical values more strongly. This interpretation take it more stronger than others. Some certain metaphysical values, as I think most of us we know about it. Determinism, a mechanicist, more closer to classical way. That's the reason why my test I use one word. For example, I use this expression, and very conservative, because in my interpretation of this interpretation is that this one is closer to many of these metaphysical values that was kept and fed in classical times in physics. But in fact, the first goal of this test, this reflection, is just to show the importance of this relation of type and tokens in physics, and the whole many pragmatists, and I didn't have time to make it profounder, deeper. Sorry, to explain why in
ordinary language, some entities are more fixed than others, but it's something very, very present in person and Dewey. And I'm arguing here that the classical physics use of this fixed, this stable ontology in language, ordinary language, despite of many times classical physics challenge the ordinary language. But ordinary language usually something that was always in dialogue with theoretical physics. I don't like much. I don't like to use this common sense. I don't like, because in fact it's a bag of many many meanings and the traditions and etc. But well, this is the goal of my thesis. I don't know if I answer your first question. Yeah, it helps clarify a little bit what was your aim here from as you mentioned, the standpoint of pragmatic philosophy, and then try to see how you can have linguistic representations and which of those are more faithful according to the several different interpretations of quantum mechanics. Yeah. So, yeah. Yeah, for Bohmian mechanics, there's some metaphysical values with more privilege. Yeah, it preserves more than the other two interpretations. Yeah, the other two mainstream interpretations. Yeah. Thank you, Frederick. I think there are not any more questions, so maybe we can thank Frederick, giving him one of the nice reactions that Zoom provides. And thank you, everybody, for staying. We hope to see you again tomorrow. Tomorrow, the keynote is going to be Olympia Lombardi from Argentina, from Buenos Aires. And then Gerardo San Juan is going to be the second speaker, or the first selected speaker. And then it's going to be myself. So we hope to see you soon. Thank you all for tomorrow, coming. and thank you for staying. Bye. Gracias. Thank you very much for all. See you. Gracias. See you. Gracias. Gracias.